Hallo allemaal, welkom bij een aflevering van Planet Coaster 2. Vandaag wil ik met jullie beginnen aan een nieuwe carrière. Dat lijkt me leuk, want in eerdere aflevering van Planet Coaster hadden we ook te maken met een Ghostbuster team. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. Dus ik wil graag kijken in Planet Coaster 2, wat zijn de nieuwe teams? Hebben we nieuwe campaigns? En misschien is het leuk, komen leuke dingen tegen. Ik hoor graag van jullie of jullie meer willen zien of niet. Like, subscribe en laten we beginnen. Why, hello there! I'm glad you could make it. I'm Oswald B. Thompson, the CEO of Coaster Coast. Oh, Oswald! I didn't realize we had a guest. I'm terribly sorry. It didn't come up on my schedule. Not to worry, Eugene. This is the person I was telling you about. You're looking at the successor of Coaster Coast. Well, providing everything goes smoothly, of course. I can't just hand them the keys to the kingdom now, can I, eh? Goodness, I do apologize. I just checked my roster and there you are, right between King Coaster and Queen Splash. Not quite sure how I managed to royally mess that up, but never mind. You're accounted for now. Marvellous! Well, with that sorted, I think it's about time Eugene, our brilliant ride engineer, and I showed you the ropes. Consider this your official induction. No. Before we get started, we have a checklist of objectives from HR that we need to go through. I know, but it's been company policy ever since one of our interns didn't know how to move around. We left them to it, only to find them in the same spot 3 days later. Oh, that won't be you though. Let's try moving the camera around the park now. Rotate the camera. Zoom in the camera. Nou, dat kunnen we wel. Now, I've got something that I think you'll enjoy. It's time to build your first ride. I'll hand you over to Eugene. We gaan een ride maken. You won Ride Engineer of the Year in 2016. In het begin is het natuurlijk hartstikke makkelijk, maar goed. We hopen dat straks de verdere campagnes wat moeilijker worden. En voor beginners is het hartstikke leuk om even te kijken hoe je de basis opzet natuurlijk. Place teacups. Nou, flat rides, custom, teacups. Nou, die kun je altijd een beetje draaien als je nog wil. Dit vind ik wel mooi. Splendid! Ingang, Our uitgang. guests will need a way to access the ride. So, let's add an entrance gate. You will need to connect a queue path to the ride entrance. We obviously won't need queues for guests leaving the ride. Could you imagine? So you'll need to make sure you're connecting a standard park path to the exit gate. Nou, standaard padje. Hartstikke mooi. Wil ik nog wel even in een andere kleur hebben, want dit is natuurlijk niet netjes. Wat hebben we hier voor pad? That's all the steps for building a ride. If you do need a handy little way to remember those steps, I used to remember it as BEEP. Building, entrance, exit, path. Oh, and don't forget to open the ride. Actually, that would make it BEEP-PO, wouldn't it? Doesn't have the same ring to it. Okay, open teacups. Open. It's also worth noting that our guests will have to pay for tickets to enjoy the rides in our parks. We control how much we charge though. So let's encourage guests to ride our latest attraction by setting the ticket price to bargain for now. Bargain. Dat willen ze graag. We can always increase the price later. As I like to say, when you achieve popularity, charge premium for prosperity. But one step at a time, eh? For now, a very well done and a shiny medal earned. That's your first ride built, and I'm sure it'll be the first of many.
Key to the coaster. Next. The addition of a new ride will Park have given a rating. slight boost to our park rating. Mooi, park Multiple rating. different factors contribute to this rating. So, you'll want to pay attention to the park rating overview. The better the rating, the more guests will visit. Goed. While driving the guest count up is good, we need to make sure the guests also remain happy while they're visiting. As you can see, we've just received a report that not all of the guests are enjoying Some are themselves. thirsty, dus we gaan er wat some are drankhuisjes rather maken thirsty. en wat eten. To avoid this in the future, it's handy to keep checking on the guest needs tab. If things start dropping too low, you should step in and solve the issue before guests decide to leave. Let's start by quenching any thirst amongst our guests with a new drink shop. New drink shop. Nou, wat voor drinkshop gaan we doen? Gulpy, dat lijkt me wel wat. Meestal is dat een goeie. Of Pips of Juice. Soda Lightful. Nou, Gulpy. Lekker standaard. Hupsakee. Dan wil ik hier even een pad omheen hebben. Met de stamp size. Even een ander type pad natuurlijk. Geen hekjes. Zo. En zo. Daar komen onze winkeltjes omheen. Prima. Nou, open dat ding. Brilliant! Now, the guests will need somewhere to relieve themselves after all that intake. Why not build a toilet nearby? We wouldn't want our guests walking toilet. around with crossed legs now, would we? That isn't good for anyone's posture. Toilet. En een beetje draaien. Zo. Speaking of walking, guests will get bankjes. tired pretty quickly and their energy will drop if they don't have a place to sit. We should make sure there are plenty of benches available. Think of them as Plankonian recharging stations. They're even wireless. Amazing Zo. work! The guests will be a lot happier now. Een However, prullenbakkie. it does come at a price. More food and drink in the park also means more waste. Fantastic! That'll keep the park looking cleaner. We shouldn't stop there though. Let's make the park look even better by adding some scenery around the ride you built. That way, Scenery. guests Om can met enjoy the view while they de queue. ride heen. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus daar waren we al, dat verwachten we al. Eens even zien. Wat gaan we eens even voor scenery bouwen? Wat moeten we doen? Play scenery units. Blueprints. Oké. Dat kan. Nou, wat zullen we hier als voor thema doen? Mythology? Ja, nou. Die kan daar mooi bij. Mooi hekje hiervoor. Een beetje draaien, zodat ze hier mooi tussendoor kunnen. Kan ik hier dus ook een beetje scalen. Een beetje kleiner. Een beetje groter. 75 denk ik. Even kijken. Kijk, dit is nou prachtig. Hupsakee. Dat is het mooie rijden. Even kijken, hier loopt het pad mooi omheen. Zo mooi als wat. Nou, nog een scenery. Nou, oh, dat is een grote. Hier, een paard. Nee. Waarom moeten die dingen allemaal zo groot zijn, joh? Jongens, 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 jongens. Nou, ze zijn wel vet hoor, maar ja, we kunnen ze natuurlijk een beetje scalen. Ja, zoals deze fontein vind ik wel heel leuk. Nou, die kan mooi hier. I think that's everything checked Prachtig. off the scenery list. Well Ondertussen done! is onze scenery naar 55% gegaan, dus hartstikke goed. Wow, the park is looking great. I can see why Oswald picked you. You're a natural.
Now, if we're to keep adding more rides or facilities, they need to be connected to the power grid. Select an existing generator to view its info panel and see how much electricity it's producing. As you can see, the generator is powering a network that covers the area filled with rides and facilities. Let's expand that network to cover an open area of the park. To do that, place and connect the additional power facility to the grid. Nou, mooi. Die komt hier dus. Hup. Niet de power cable, maar de distributor. Zo. Nicely done. It's all running very smoothly indeed. But to keep the generators maintained and working, you must hire mechanics. Without them, the generators will start gaining a condition penalty, which will decrease the power output. Oh, it seems we don't actually have any mechanics hired. Well, that won't do. Let's hire a few straight away. It may seem excessive, but they're essential when it comes to the maintenance of rides and facilities. Goed, beetje staaf. Mechanics, zegt hij. Hoeveel heb ik nodig? 2 eerst. Prima. Uh-oh, I must have jinxed it. We've had a ride break down. Good job we have those mechanics to go and nurse it back to health. An available mechanic will automatically be assigned to fix a broken ride. However, if one is not available, you will have to select the Call Mechanic button to reassign somebody to the job. Dus Be careful though, as reassigning a staff member might mean you no longer have de meeste coverage mensen weten elsewhere. dit al, ik natuurlijk ook. Hiring staff is Maar ja, just goed, the het is beginning. het eerste You also episode. need to pay attention We to gaan even de staff basis morale. langs. If En it naarmate gets wij too de low, volgende staff aflevering will krijgen, start dan to wordt het quit ook the allemaal veel job. spannender natuurlijk. Breaks are En dan absolutely hebben we deze essential basis, when die it hebben comes we to maar keeping vast. staff morale up. And just like guests, our staff need a place to re-energize. To make all of their tired little En dreams come daarbij true, de scenery you should lijkt place a prachtig. staff De building. rides zijn prachtig. Admittedly, they're Dus not the leuk most om dit even te glamorous of bekijken. buildings. So, Ik I'd ben heel advise benieuwd you wat to de place rest van, your ons, staff van de building campagne, away from the als we wat guest verder areas, zijn, wherever voor possible. aan ons After brengt. all, we don't want to bring Dat we down dan that nog meer scenery kunnen zien. rating that you worked so Hoe mooi de hard to scenery build wordt. up. Wat voor rides we moeten maken zelf. En misschien worden we hier juist wel beter van op een gegeven moment. Goed. Blueprint. Stair. Nou, stair building. Great! Now the park staff have somewhere to go on their breaks and enjoy some peace and quiet. We just need to ensure our inquisitive guests don't go waltzing on in there for the free coffee, claiming to be lost. Een workshop. The moeten best we ook way nog to hebben. avoid this is by connecting an exclusive staff-only path to the building. Guests won't dare step foot on those tiles. We'll need to build a mechanic workshop. Here, mechanics will generate research points that are used to unlock new items for your park. Nou, die hebben we ook. Open een workshop. Mooi. Gebouwd. Oh, ik ben iets te snel, denk ik. Zou het helpen als ik hem alleen even verplaats? Nou, dat heb ik dus te snel gedaan. Ik voelde hem al aankomen en kennelijk pakt de game hem dan niet. Hup. Ik weet niet wat ik nou gedaan heb, maar de game is een beetje in de war. Even zien. Park management. Nee. Objectives. Build and open a workshop. Nou, gaan we nog een keer. Staff. Facilities. Staff building. Die. Dit is een workshop toch? Ja. Nou. Heb ik nou werkelijk de bende kapot gemaakt?
Build en open een workshop. Nou, dat heb ik toch gedaan. Kom op. Moet ik hem ook nog openen of iets? Let's leave the mechanic to it for now. We'll revisit this soon. Oké. Oh, what an exquisite sight. Prachtig mooi. Was dat nou de aflevering? Oh, gets them every time. Continue. Ah, just in time. Our mechanic has earned enough research points to unlock something exciting. Let's take a look at the research tree and aim to unlock the coaster pack. It'll bring a tear to Eugene's eye. Dat kan heel simpel. Gewoon even wat versnellen en dan... kunnen we iemand hier rechtstreeks opzetten. Research. Chainlift coaster. Oh, we hadden al genoeg. Oh, dus dat was hem al. hi. Oswald, is that the one I was designing? The very same, lad. I was just about to make a start on it. But I tell you what, why don't you walk our new friend through it? It would be my pleasure. Now, this is just a little something I made earlier. First things first, you'll need to select the blueprint. Gaan ze ons nog even laten zien hoe je een coaster blueprint neerzet. Dus even zien. Deze zullen we moeten pakken. Good. And place the coaster down wherever there is enough space. Mooi, zo doen we dat. Perfect. One important note here is that unlike... While we wait for the test to finish, let's take the opportunity to add some scenery around the coaster. Some scenery. Nou, dan kunnen we nog wel even... Nou, laten we hier maar eens even een boot neerzetten. Dat is wel grappig als je hier wat tussendoor vaart. Zo. Wat hebben we dan nog meer? Dit is een centerpiece. Nou. Zetten we die... Oh, dat is wel grappig. Die komt naar buiten. Die animatronics, die zijn wel echt heel vet. Nou, en nog even een beeld. Die mag wel iets kleiner, vind ik. Want ik vind dat zo overdreven. Een beetje naar beneden. Nou. Oh, and remember to open the ride like you did earlier on. En dan vind ik zelf, we doen toch nog even wat boompjes hier er wat bij tussen. Die hebben we een beetje verplaatsen. Nou, lukt toch? Oh, hier staat nog een boompje verkeerd. Die kan ook nog wel even verplaatsen. Zweeft hij nou? Of? Nou ja, een klein beetje. Dus nog iets naar beneden moeten. Ja. Nou, prachtig leuk. Zo ziet het er toch wel heel snel, heel redelijk uit. Even zien. Open. Oh, that is a beauty! Terrific work, you two. This is a coaster that truly deserves a place in the spotlight. So, how about we put together an advertisement to mark the occasion? Head to the advertising tab in the park management menu and let's show the world what the park has to offer. There aren't different audiences to cater for, however. So it's worth considering which advertisement will bring the most guests to your park. Mooi. Een advertentie. Guests. Advertised. Die is even. Daily turning guest 20. Maximum reach 2000. Awareness 1%. V8. Confirm. Nou. While we wait for our campaign to start bringing in more guests, why don't you try out the ride camera and experience all the exhilaration the coaster will have to offer firsthand? Ja, dit vind ik nou dus leuk. We gaan hier eens even
camera. Gaan we eens even meerijden, want ik vond het wel een hele aparte rit, dus dat is wel leuk om even te zien. Oh jee, hier gaan we naar beneden. Oh. How was that? Enough for the time being? Thank you again for all your hard work. Coast to Coast is going to be in the best of hands, I can tell. Oswald, you're not... I'm not going anywhere just yet, Eugene. Don't panic. We're just getting started. Dipping our toes in the... Actually, hold that thought. I've got just the job lined up for you. I'll send you the details. See you soon. Nou, dat was de laatste alweer. Keys to the coaster. Platinum objective result. Completed. Even kijken. Guest in the park. Dat boeit allemaal niet. Continue. Dus, dat was de eerste scenario. We gaan de volgende keer kijken naar de volgende scenario. Like, subscribe en vertel me als je meer wilt zien van dit. En ook de volgende afleveringen. Alsjeblieft weer kijken. Zie je snel. Dag.